இன்னைக்கு நாம பழங்களோட பெயர்கள் பார்க்க போறோம். MANGO mango மாம்பழம். MANGO mango மாம்பழம். ORANGE orange தோடம்பழம். ORANGE orange தோடம்பழம். PINEAPPLE pineapple anasi. PINEAPPLE pineapple anasi. POMEGRANATE pomegranate madule. POMEGRANATE pomegranate madule. PAPAYA papaya papale. PAPAYA papaya papali. GRAPES grapes trache. GRAPES grapes trache. PEAR pear perikai. PEAR pear perikai. STRAWBERRY strawberry strawberry. STRAWBERRY strawberry strawberry. BANANA banana வாழைப்பழம். BANANA banana வாழைப்பழம். JACKFRUIT jackfruit பலாப்பழம். JACKFRUIT jackfruit பலாப்பழம். AVOCADO avocado avocado. AVOCADO avocado avocado. GUAVA guava கொய்யாப்பழம். GUAVA guava கொய்யாப்பழம். LEMON lemon எலுமிச்சை. LEMON lemon எலுமிச்சை. Pomegranate is a fruit rich in medicinal properties. மாதுளை மருத்துவ குணம் அதிகம் நிறைந்த பழமாகும். Papaya I love papaya fruit. பப்பாளி எனக்கு பப்பாளி பழம் மிகவும் பிடிக்கும். Guava is the squirrel's favorite fruit. கொய்யா அணிலுக்கு பிடித்த பழம் கொய்யா பழம். Avocado is delicious when eaten with milk. Avocado பழத்தை பாலில் போட்டு சாப்பிட்டால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். Apple I love to eat a red apple. நான் சிவப்பு ஆப்பிள் சாப்பிட விரும்புகிறேன். Bananas are yellow and taste yummy. வாழைப்பழம் மஞ்சள் நிறமாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும். Oranges they make great juice. ஆரஞ்சு சிறந்த சாறு தயாரிக்கிறது. Grapes are small and come in purple and green. திராட்சைகள் சிறியவை மற்றும் ஊதா மற்றும் பச்சை நிறத்தில் வருகின்றன. Strawberries are red and sweet, perfect for dessert. ஸ்ட்ராபெர்ரிகள் சிவப்பு மற்றும் இனிப்புக்கு ஏற்றது. Watermelons are big, juicy
and great for summer. தர்பூசணிகள் பெரியதாகவும் சாறு அதிகமாகவும் கோடை காலத்திற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கும். Pineapple. Pineapples are spiky on the outside but sweet inside. அன்னாசி பழம் வெளியில் கூர்மையாக இருந்தாலும் உள்ளே இனிமையாக இருக்கும். சரி பசங்களா, நாம் எல்லாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம்.